Ahí están puestos los labios. Hola a todos. Voy a mirar los audios. Estaría bien. A ver, Cora, necesito Hola, que me yo hables. hablo. Te cuento, te comento cositas. A ver qué puedo comentarte. Vale, De momento perfecto. estoy buscando tu perfil. Vale, Perfecto. Ya ya está. tengo abierto. Los audios están bien. Vamos a cambiar la pantalla del juego. Ya sí. Una cosa, he vuelto a ver Dime. los directos, en plan, vi 2 de ellos o así. Es cierto que se nos escucha más o menos al mismo nivel, pero como que a mí se me escucha más fuerte. Pues no sé, supongo que dependerá del momento en el que hables y el cómo hables en ese momento. Pues F. O sea, porque sí que es cierto que cuando hablamos o tal, hablamos más fuerte en algunas ocasiones y en otras no. Entonces, patata. Es algo que no puedo nivelar. Porque si bien yo en ocasiones puedo hablar más bajo, tú en ocasiones puedes hablar más alto. Entonces siempre es ponerlo más o menos al mismo volumen, pero nunca sabes específicamente si va a ir por arriba o va a ir por abajo. Tenemos algo nuevo por aquí. No sé. Bueno, no sé, cargo, vamos a ponernos a cargo. Recogemos el correo y vemos que qué mensaje nos han mandado. A ver, Susan, ¿qué quieres? Ciro, por fin puedo hablar contigo. Escuché que viniste a Luofu desde más allá de la alianza. ¿Puedes ayudarme? Estoy tan molesta. ¿Por qué? Cuéntame qué pasó. A ver. Emoticono de pom pom llorando. Es que esos emoticonos. Es maravilloso. He estado en los Nimbo Caballeros de Luofu ya por un tiempo. Aparte de las patrullas diarias, prácticamente no he hecho nada importante. ¿Cómo puedo convertirme en una Nimbo Caballera competente? La paz es buena. La paz es buena significa que tus patrullas están haciendo efecto. Lo sé. Crecí escuchando las historias de mi madre sobre los hazañas de los Nimbo Caballeros, así que soñar con la grandeza era algo inevitable para mí. ¿Por qué no te unes a los anónimos? ¿Por qué últimamente solo invitamos a gente a unirse a los anónimos? ¡Qué emoción! Quisiera pertenecer a los anónimos. ¿Qué tipo de peticiones hay? ¿Puedo echar un vistazo? Se ha enviado el adjunto la raíz del nombre. Se ha recibido el adjunto la raíz del nombre. ¿A qué se refiere ese nombre? Ah, ya lo leí. ¿Por qué el nombre de este encargo es tan poético? Es de alto nivel. Oh, ¿así? Sabes muchas cosas. Qué difícil parece ser un anónimo. Pompón llorando. Perfecto. Y también me ha hablado Erta. A ver, ven a hacer una prueba. ¿En el universo simulado? Eso es un evento, creo. No sé. Actualizamos una pequeña función que sirve para cortar segmentos de tiempo del universo simulado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cortar? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ha sido cortar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Quiere decir que podemos personalizar más los parámetros del sistema. Por ejemplo, podemos hacer que los datos de los ornamentos que se consiguen en cada mundo se dupliquen. Para obtener el doble de recompensas. ¿Quieres que esto es un juego? Fue idea de Stephen. Sí, es un juego. Es un universo simulado, es una simulación. Saca un montón de datos raros, no sé de qué actividad de prueba. Retención periódica, duración de la simulación en profundidad, no entiendo nada, pero dice que es muy importante. Así que te transmito la información. Esta función solo dura unos días, no olvides venir a probarla. Se puede volver permanente. Básicamente es que hay un evento de 3 días Hablarlo y con no sé Steve. cuántas horas, en la cual te dan el doble de recompensas en el universo simulado. Está guay. Bueno, pues nada. Pero sí está guay. Es que me metí hace unos minutos, entonces lo he visto.
Yo voy a ir derechito a coger esa misión secundaria que había ahí. En Ay, mitad y de ir a nuestro objetivo. Ya han puesto en permanente el evento ese. Fantástico. Le haré en algún Bien. momento. Aún no puedo. O sea, en algún momento. Sí, eso. A En algún ver. momento sí, eso. Hay que ir a ese sitio. Espérate que me mueva. El perro tiene una misión secundaria. No sé por qué el perro tiene una misión secundaria. Guau, Vale, guau, voy. guau, guau. Wow. Evidentemente has acertado con el vocabulario y has conseguido comunicarte con Tingyun. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Vaya. Encontrar a alguien que pueda entender. Si es alguien que pueda entender los ratitos de y me te recuerda a esa... 7 de marzo puede con... 7 de marzo. Cierto, y es la persona ideal. Oh, wow. Venga, vamos a buscar el 7 de marzo. Perfecto. Una investigación afilada. ¡Ahora el perro me sigue! Perfecto. A mí también. No voy a hacer la misión, pero tengo un perro que me sigue, ya está. Yo ya soy feliz. Creo que en algún momento te va a dejar de seguir en cuanto vayamos a misión principal. No, ya no me sigue. Entrego aquí y ya no me sigue. Bueno, pues nada, hablemos con... Qué triste. Sí, yo quería el perrito. Que me siguiese el perrito. Ah, que esta es Yukong. Me había olvidado por completo de su nombre. Yo no me acordaba. Y eso que la tengo. Pero, ajá. Ya, pero... Eso no implica que te sepas sus nombres. Yo necesito que saquen a la marioneta, es que es preciosa. O sea, necesito que saquen como personaje esta marioneta. Es muy bonita. Madame Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. ¿Quién dejó esto? El abanico que nos dieron en el capítulo anterior. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. Simply unimaginable. The Antimatter Legion on the Xianzhou? And Tingyun, a Lord Ravager? How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the real Tingyun? Madame Yukong. Yo creo que nunca lo sabremos. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Thank you for bringing Tingyun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? Me parece que no tendremos otra opción. A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long-life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of malady are detected. There, they leave behind their lives and wait for the time to come. People are used to a short farewell as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species
still live out insignificant and Qué limited curiosa lives. forma de mentir. By combining Mhm. Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relatives, close friends, and indeed all residents of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Tingyun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Tingyun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Tingyun's whereabouts, but at present, this is the least I can do for her. I'd like to ask you all to witness this event with me. Iremos a la ceremonia. I've instructed Yan Ming to sort through Tingyun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madame Yukong. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. Bueno, If you need anything, that's where I'll be. Bueno. En vez de hacer ataúdes, hacen astroesquifes para que se lleven los cuerpos. sí, la verdad. Muy curioso. You always did say that I like to gossip, and here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Mm. ¿Yanni? Oh, it's you. For a moment, I thought she'd return. Did the Helm Master send you over? We're here to help sort out Miss Tingyun's things. Madame Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is. An Amicassator's seal, a small box, a knife, a bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Looks like some kind of antique? But who'd want to hold on to something like this? Es un zorrito. Oh, Tingyun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you from Miss Tingyun. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Tingyun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh,
I was completely unprepared for this. I never thought Tingyun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Tingyun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Could there be other things similar to what Yanming got? We should take a look. ¿Quieres el vistazo a esa caja? There's nothing else. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Let me think. Quiero ver de cerca su I cuchillo. can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Tingyun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me, could it? Alright, just kidding. Just trying to liven things up around here. Vale, yo he acabado. Cuando me digas algo por la puerta. Do you know where we're supposed to take these things? Pues nada, supongo que tenemos que llevar las cosas. Voy a salir por la puerta. Vale. Perfecto. Nos toca entregar los regalos. Qué triste, de verdad. Sí, verdad. Lo mejor de todo es que es un personaje que estoy jugando. Entonces puedo pasear con ella. ¡El perro me sigue! Sí, dentro de los sitios no, pero fuera sí. Ay. Les di la bienvenida al conde Insomnio. Soy la dueña, me llamó Meng. ¿Cuántos son? ¿Qué les gustaría tomar? Vinimos a entregar un regalo de Tingyun. Oh, este es el té que Tingyun prometió traerme. ¿De verdad fue otro mundo por esto? Es maravillosa. Cuando me hice cargo de la casa de té de mis padres, pensé en renovar un poco el negocio y crear un nuevo producto de té. Hay bebidas famosas como María Primaveral o vegetación en el caldero de alquimia, que existen desde hace milenios, y usé tés mixtos importados también y los tés mixtos importados también encontraron un nicho. Introducir un nuevo producto en la industria es muy difícil. Tingyun vino a la casa de té un día y se enteró de mis problemas. Dijo que ella podía buscar una cepa nueva en sus viajes, una que nadie en Xianzhou hubiera probado. Creo que intentaba animarme, nunca pensé que realmente lo haría. ¿Dónde está Tingyun ahora? Tengo que encargarse en otro lado. Sí, ahora que se evitó la crisis y los puertos están redondo sus operaciones, ven a Tingyun por negocios en la Comisión del Transporte hacia el Estados Unidos. Oh, ¿en serio? Es una pena. Bueno, un momento. Momentos después, Memming sirve el té que prepara. Basándome en su sugerencia, mejoré las cepas Marea Primaveral, Colinas Esmeralda y Brotes de Rocío para hacer una nueva variedad con un sabor dulce y duradero. Lo llamaré Mezcla de Tingyun. Como ella no puede disfrutarlo en este momento, les invitaré a una taza a ustedes. Qué maja la niña. Bien, pues nada. Siguiente. Cofre. ¿Dónde? En el segundo sitio al que hay que ir, lo tenía ahí cerca, donde está la Vale. persona. Que viene una misión por ahí. Is there anything Mm. interesting here? I doubt it. Ah, sí, corre. That's it?
Ay, qué bonito. The Wafu is famous for its mung bean soda. You've got to give it a try. King. Oh, how's it going? Did you take some time off? See any more of the Cienjo? ¿Has ido a hablar de especies Isn't supremas? that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? No hablemos de ese The callejón. main commercial street in the Exalting Sanctum, although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've got to get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. Qué vaga que es King. The Wafu is famous for its mung bean soda. Vale, yo he visto que por aquí había una misión. Y quiero pillarla. Tú, dame tu misión. ¿La meta? Oye, ya es posible que nos quedemos un tema tan molesto. Soy Wanda, un humilde auxiliar de la Comisión de Administración de Territorios. Si tienes por asunto pendiente, te sugiero que visites las oficinas. Siempre hago problemas, Siempre hay problemas, en serio. A veces tengo la sensación de que la Comisión de Administración de Territorios no tiene ningún instituto social respetable. Pero el responsable del trabajo es más sucio y pesado. Pero Fidel Dajao dice que alguien ha estado colocando carteles publicitarios en el santo de la situación y quiere que los quite. ¿Entiendes? Me pidió que los quitara. Sí, te escuché con claridad. No lo entiendes, es una tarea sin importancia. Esto también es parte del trabajo de un auxiliar. Ahora que lo pienso, parece que sí es mi trabajo. ¿Qué te parece si te pago y me ayudas a quitar esos carteles? En especial los que llaman demasiado la atención. Recuerdo que hay unos avisos de objetos perdidos. Quítalos todos, por favor. ¿Te doy los carteles después de quitarlos? No. Solo deshazte de ellos cuando nadie te vea. Necesito los carteles para demostrar que hice mi trabajo. Sería bueno que, de paso, ayudaras a esa persona a encontrar el objeto que ha perdido. Toma tu pago y comienza a buscar. Perfecto. No quería hacer esto ahora mismo. Gracias. Sí. He caminado y he conseguido un logro por caminar. ¿Qué logro he conseguido por caminar? Consigues un logro por caminar, pero qué No maravilla. lo sé, estoy caminando y de repente me salta el logro. Maravilloso. Por tierras lejanas, activa 20 anclas del espacio en el UFO de Sensu. Vale. Dijo, pero que solo estaba caminando. Perfecto. Honored guests, welcome to our humble eatery. O sea, me he sorprendido así en plan de no estoy haciendo nada. Venimos a entregar un regalo de Tingyun. Something from Miss Tingyun for me? O sea, Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet it'd cut straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aurum Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of Whistling Flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? así es, está muy Miss ocupado. Tingyun couldn't tear herself away from work, so we've had to gift this on her behalf today. Oh, really?
Thank you so much. Why don't I give you all a demonstration and prepare a dish? My treat. I'd love to repay this kindness. Yanko iba a la cocina trasera y se ha comprado humeante. Oh, speaking of which, it was our chili beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. It's spicy, sumptuous, and guaranteed to get the mouth watering. Not even a girl as refined as Tingyun could resist the temptation. About that bow, I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Mr. Yanming said an ambassador will return with a gift for a trusted colleague. The person who Tingyun trusts the most is Madame Yukong, right? Oh, recibí un mensaje. De Shikui. Siro, ¿estás en el puerto Mil Estrellas? Sí, estoy en el puerto Mil Estrellas. Excelente. Vi que estabas por aquí a través del sistema de las patrullas. Necesito de ayuda con un asunto, es urgente. Hace media hora el cielo sobre el salto de la situación comenzó a mostrarse de forma extraña. Debe ser debido a los fenómenos Tingyun probados sobre la luz de la ambrosía. Ya me he perdido entre los comentarios. Por favor, déjame subir y leer. Es que cuando hace eso, es que no para de escribir en plan de por favor. Es como déjame leer, ¿sabes? Aquí. Los detalles técnicos son complejos, no voy a explicártelos. En resumen, hay un problema grave en una de las áreas y parece que está a punto de explotar. El UFO aún no se ha recuperado totalmente del caos y no tiene suficientes personas que puedan ayudar. Por suerte, alguien de la Comisión de Transporte Celeste tomó un esquife y salió volando para llevar a cabo una reparación. Pero el esquife también falló, posiblemente debido a la influencia de los fenómenos yin yang, y desapareció sobre el puerto de Minester. Se cree que tuvo un aterrizaje forzoso y se estrelló. Le llamé a los Lima Caballeros para pedir refuerzos, pero es una situación como esta, cada minuto perdido podría ser una posibilidad menos de sobrevivir. Se los ruego, vayan a buscarla. ¿Dónde se estrelló? Lo estoy buscando. Tu compañero, el señor Yang, también está cerca. Me he puesto en contacto con él. Vayan al lugar más alto del puerto Mil Estrellas y busquen con una grulla. Se lo ruego. Es una empleada especial. Aún de lo posible por salvar su vida. Pues vale. Ok. En otro momento será. Cada minuto cuenta. Nosotros en otro momento será. Mi puzzle. Nunca me puedo resistir a un puzzle. Otro detalle que no quiero más detalles, por favor. Yo solo quiero llegar a donde tengo que llegar. Ok. It took you that long? Hablemos con Yuko, pues. What brings you here? Estamos aquí para entregar un regalo de Tingyun. This bow. Did Tingyun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to trade.
I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Tingyun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Tingyun and the guild, the Law Fu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Tingyun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me, those willing to cruise the sky and fight the flames. The star skiff is ready for the ceremony now. Pobrecita. Please place your objects aboard the star skiff. Repito, Wait for me! el regalo que le va a dar. Miss Tingyun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yanming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Tingyun gifted others in the past, but it has a deeper meaning. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Tingyun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Mitad de papel conmemorativo. Nada. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? De reconfortante This cometer. time we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. This Super. is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. This is the Misterioso. tea that Meng Ming has made, especially named after you. Y el sello del embajador. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. The Skyfaring Commission shall never forget you, Tingyun. I will seek out the truth, and if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Is there anything interesting here? I doubt it.
General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are 2 things I wish to gift the Express. 2 gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Esto es muy triste. ¿Acaso uno de los regalos es una casa? Mira cuánto va a venir. Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. O sea, este creo que está siendo el directo más silencioso que estamos haciendo. Ves que es todo texto, básicamente. Sí. Hasta que no haya un momento en el que estén callados y vayamos a hablar, pues... El perro viene hacia mí. Aquí ya no. Hasta que no llegue ese momento, pues será silencio. Porque si todo está hablando los personajes, pues vamos a hablar a los personajes. Calmadamente y con toda tranquilidad del mundo. No tenemos ninguna pista. Pero yo quiero saber qué es lo que quería Kafka de nosotros. Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Luofu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol of our allied friendship. Maca de jade. Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall. But this oath shall never be broken. The same is true of this jade abacus. It is a record of the Luofu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the jade abacus here, in my hand. No matter how astronomically distant you are, the Luofu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Es una petición de SOS. Now that's what I call a payoff. Básicamente. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. Yep, got it. Say no more. Sure thing. ¿Te imaginas? Lo utilizan para invitarle a tomar el té. Don Hong. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Luofu. Nice! Genial. Nice. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. I understand. Hola, Curly. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell.
¿Qué tal? Que claramente si nadie habla por el chat, pues estará vacío. Tiene todo el sentido del mundo. Despídete de las personas que conociste. Pues venga, vamos a despedirnos de las personas. Oh, hi. I know we haven't got the chance to get acquainted, but I've heard a lot of good things about the crew from the general. I have to say, I'm very impressed. Me voy del lujo. So soon? I wanted to help the general, but things didn't Y turn más out presencia how I un wanted momento them muy to. triste. I've learned my lesson. Pero muy bonito. Also, I have a rather abrupt request. After fighting A ver. Hung, I feel like my skills are lacking somewhere. If you have any time to coach me. Creo que Tangen sería más adecuado I'm para ti. worried that he still holds some grudge against me. But to be honest, I'd love to have another spar with him. Safe travels. Vale. ¿También me tengo que despedir? Ah, nada, solo estoy dando una vuelta. A ver, te ayudo a cambiar de botón central. ¿Me acaba de llamar vago? ¿Me está llamando vago esta persona? ¿Pero de qué va? Me siento ofendido mucho. O sea, que te den un rato, ¿sabes? O sea, ¿de qué vas? Nada interesante. No parece que haya nadie más al que me pueda despedir. Bueno, pues no parece que haya nadie más, pero tampoco... O sea, parece pero no parece. O sea, voy a hablar con estos. Simplemente por hablar con estos y ya está. No puedes decir eso. Continúan con lo suyo. No tiene sentido. A lo mejor saliendo de aquí, pero bueno. Paso. Nos vamos ya, ¿no? Himiko messaged me. Peneta, todo The peneta. Express detected the Jade Gate's reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Danhung. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? Hubiese sido maravilloso que hubieses dibujado una F con los emoticonos de F en el chat. Hubiese sido terriblemente maravilloso. She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Me gusta ver a algunos de los amigos aquí. Oh yeah, there are some people we haven't said goodbye to yet. Fine, fine. Danhung and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Don't worry, Mr. Yang. Me gusta esa F. Muy bien, así me gusta. Pues nada, vamos a ver... A ver si nos despedimos de nuestros amigos. En algún lado tendrán que estar, ¿no? Me da la opción de despedirme, pero no sé dónde están. Entonces, eso es un problema, no saber dónde están. ¿Tú qué opinas, Cora? ¿Qué opinas de qué? Que si sabes dónde están. ¿Dónde está quién? Pues nuestros amigos, para despedirnos de ellos. Ah, vale. Me Jolín. había perdido. Cora. Estaba pendiente de las cosas que nos han dado y me he ido. Pues no lo sé. O nos vamos directamente al expreso. A ver, yo le cogería un souvenir a Pompón, no me fastidies.
No sé cómo se puede hacer eso, pero es que No, si no se va a enfadar. supuestamente nuestras opciones es buscar a la gente para despedirnos de ellos O o buscar a irnos. la gente. Vamos a buscar a la gente. Yo prefiero buscar a la gente porque a lo mejor así conseguimos algo para darle de souvenir a Pom Pom. Vale, Es la que si no se cuestión nos es va a dónde enfadar. estarán. Supongo que estarán en las citas estos, pero no sé cómo se miraban el mapa. Perfecto. Pues a ver. Un panorámico. No, el vagón panorámico es volver a casa. Sí, Básicamente. ya lo sé, pero Eh, a ver. Aquí no. La comisión de alquimia. La comisión de adivinación tiene que estar. Uy, aquí hay una misión. Y hay muchos puzzles. a ver. ¿Por qué tengo esto? Pues vamos. Ah, bueno, a ver. Tingyun nos invita a conversar en la sede de Valenciana. Nacionalista de todos. La sede de la premonición divina. Ah, mira, te los dice. La sede de premonición divina, la dársena de teatro skid, el Shactum de la exaltación, la comisión de adivinación, la comisión de artesanía, etcétera. Has hecho una buena cantidad de amigos, no me digas. ¿Dónde te lo dice? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? En la misión, métete en las misiones, ¿vale? Y en el texto te dice, este viaje tras la camina, Haces una lista mentalmente de todo. La sede de premonición divina. Voy a buscar. Ah, sí, pues nada, vamos a ello. A ver, ¿dónde está esa sede? Bueno, comisión de... A ver, comisión de adivinación. Pues la comisión de adivinación, vamos a la comisión de adivinación. No lo sé, o sea, esto es un... Shactum de la exaltación. El Shactum de la exaltación. Teletransportarse e intentar averiguar. A ver. Let's go. La F, perfecto. Hiding out at the Divination Commission? That's a bold decision. No, no quería esto. Qué atrevimiento. Es Puedes perfecto. soltarme qué atrevimiento. Sí, en el Shactum de la exaltación. Pues vamos a jugar al Shactum. Sí, pero yo quiero saber dónde está. Is there anything interesting here? I doubt it. A ver. Vale, y aquí donde hay alguien. De los personajes importantes. No sé. Estoy intentando buscarla, ¿no? Porque aquí es donde estábamos. ¿Okay? Estoy muy confuso. Mira, he encontrado a la chiquilla esta, creo. ¿La de pelo rosa? Joder, No. A la sonadora. A la niña sonadora, Dragoncita. Ah, ¿y esa dónde está? ¿Dónde la estás viendo? Donde nos la encontramos la primera vez. Ah, vale. Dios, me pierdo, ¿verdad? I've got it all figured out. We sneak out, head over to Arm Alley, and pick out on the snacks there. Me encanta, qué mono. Entonces será mejor empezar a planear la ruta de escape. And don't forget to come see me if you get any headaches, fever, tendon pain, joint pain, anything. My treatment is on the house. ¿Verdad? Está ahí. Vale, ok. Es como, vale, muy bien. Yo no me acuerdo ni a cuántas personas nos hemos encontrado. Etcétera, ¿sabes? Me encanta el etcétera. Vale, ¿y ahora por dónde vamos? Mira, ¿sabes qué? Yo me iría allá y ya está. A ver, callejón, comisión de asignación. Me da muchísima pereza tener que buscar a la gente. Sí, a mí también, entre otras porque es que esto es muy grande, es que no sabes dónde pueden estar. Exacto. Comisión de artesanía, es que esto es enorme, pero enorme. Bueno, que nos vamos. Vámonos, o sea, vámonos, lo siento mucho, o sea. Lo he intentado. No, he dicho lo he intentado, pero me he despedido el lagoncito, ya está. No. Nos hemos despedido de uno de todos ellos. De uno, de los que cuantos sean. Quality to watching these
star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring Qué majesty bonita of que the es Caterina, stars. de verdad. And the grief Caterina felt here es muy bonita. is Pero eso ya lo no sabía. different from our own. Sí, es que cada vez que la veo me acuerdo. Normal, normal. No se puede contar emoción. No sabía que era poeta, señor Yang. Yeah, you're back. Himiko and I were just discussing our journey. Uy, sí, por favor. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an Yo end. quiero Still, que some Himeko endings se venga la spark a new próxima beginning. vez. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the express. Me parece correcto. Since when did the work roster just change like that? ¿Cuál es nuestro próximo destino? Penal. Penacony, do you remember? Colonia For penal. Kafka's No sé ni proposal, qué es. that was our original destination. Necesito que me refresque la memoria. The Express's records show that Penacony was a prison Ah, el planet planeta used by prisión. the IPC to exile criminals. At least, it was at the time of recording. However, following a Stellaron burst, the planet fell into the arms of Shipe. They say it's been transformed into a prosperous and ethereal realm. The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Mientras tanto, en la prisión de los encadenados. A ver. ¡Lucha! All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Y yo. Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Tingyun. Uy. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the ruin author. Qué personajazo, por Dios. ¿Y esta señora? This is a chess game. Qué personajazo. Uy. If you don't stand with the winners, you stand to lose. Y yo, qué guapo que es, por Dios. And this time, Ese the personajazo. abundance in their grave. ¡No! Se acaba la historia principal, cura. Ya lo sabíamos, pero... Ya lo he visto, ya. Ya lo sabíamos, pero... ¡Ah! Yo quería, no me pueden dejar con esa animación y ya está, ¿sabes? Está feo, está feo. Está muy feo. Está feo. Me parece cruel por su parte que hayan hecho eso, ¿no? Es que encima creo que el próximo banner es de ese personaje de la venda, de esa chica. Terrible y maravilloso al mismo tiempo, me encanta. Y pues Sí. nada, tenemos un montón de misiones secundarias y misiones de... Y de acompañante hay un montón. Por eso digo, pues nada. Tengo algo aquí de... Aquí, pues, no, mejor. Pues nada, hacemos la acompañante, ¿no? Sí, yo creo que sí.
No, me Pues, parece yo quiero ver la de Kafka. Yo también. ¿Qué cabeza? Me interesa mucho. A ver. Es la de carta de una mujer desconocida. ¿Cuál era? Estoy buscando. Sí. Es así. Carta de una mujer desconocida. Es que. Pues qué cabeza. Bueno, vamos a hablar con. O sea, es que Kafka, una diosa, una reina. O sea, yo estoy para ello. Y está un poquito a tomar por culo, Kafka. Pero yo quiero preguntaros sobre eso. Bueno, pues no quieren que les pregunte sobre eso. ¿Que les pregunte qué? Pone, pregunta a Jimeko igual que opinan. Pero hablas con ellos y no opinan nada. Así que perfecto. Bueno. Pues venga, vamos por acá. Vamos de cabeza para allá. Uy, esto se rompe. Aquí está, te he encontrado. Vale, encontramos a Kafka. ¿Qué quieres de nosotros? Hombre, sí. Le dijimos que íbamos a venir. Mira, ahí está Vladi. Qué buena que está. If we had Elio's eyes, the world would not appear as it does to you and I. There are myriad possibilities overlapping one another, representing the consequences of different choices, and in every passing moment, an infinite number of choices converge on the same point and become the present, and then become the past. So, was this your choice? To respond to my request for help? No, estoy aquí para rechazar tu solicitud. ¿Qué hacemos, Cora? Yo he aceptado. Yo a esta mujer Tú de le cabeza, digo que sí ¿no? a todo. Sí, Yo le digo que sí a todo. O sea, le digo que sí a todo. Menos al divorcio, por lo que parece. Completamente. Being stricken with Mara is the inescapable destiny of the long-life species. It is a madness triggered by the accumulation of emotions and memories. Blade doesn't remember much, but the Mara still haunts him in some form. After we arrived on the Cienjo, the Mara in him flared up so violently that even my spirit whisper couldn't suppress it. He's not fit for interstellar travel in this state. My plan is to use Spirit Whisper to temporarily seal the Mara by reducing its potency. I need to focus all my concentration, so I'll be vulnerable for some time. I need you to protect me while I suppress Blade. I know when danger will come and what form it will take. Don't worry. Together we can do this. No harm will come to you. Now, there are wandering monsters nearby. They'll spell trouble if we let them hang around. Go take care of them. Your victory is certain. Te hemos llamado solo para que te pegues contra cosas. Perfecto. Pues vamos a pegarnos contra cosas. Vale. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! You won't get away! Time to twirl! I have something for you. Come one, come all. Time to twirl! What are you looking at? It's gonna hurt. Allow me to see you off. Let's go.
it to meet me. How am I gonna get that time back? Bueno, pues eso me falta el segundo. ¡Ah! ¡Un chanchito! Yo he ido corriendo por él. Que además estos creo que dan gemitas. No sé, yo no sé, yo solo sé que hay un chanchito y los chanchitos hay que derrotarlos. Sí, ya está. El resto son efectos secundarios. Yo solo quería el chanchito. I have something for you. Time to twirl! What are you looking at? Let's make it quick. How about this? Ay, qué mono, chanchito, por favor. Sí. Someone, come on. Abyss flower, bloom. How appropriate. That which is seized must be repaid. Let's go. Ya está, chanchito derrotado. A moment's excitement, nothing more. What was that? Y ahora contra el enemigo. ¿Vale? Time to twirl! Time to settle your account. You won't get away. This is our chance. Time to twirl! Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours! No, I apuntar have no. something for you. Se lo va a hacer. Pues ya está, ya hemos derrotado a estos dos. Ahora volvamos a hablar con Kafka. Creo que se les conté Kafka y Blade y espera un rato hasta que Kafka pero encantadora de espíritus. That felt like a time. It's good to open my eyes and see you back here. Cerrad todos, gané. Inevitably so. Un niño chico. I've weakened Blade's senses to the outside world, so that he's only able to hear my voice and feel my touch. He's oblivious to everything else. I'm going to transfer his consciousness away from the Xianzhou and cleanse his memories of Tingyun, Jingliu, Insing, and your friend, Dan Hong. Again, this process mustn't be interrupted, but I can answer questions before I begin. ¿Mis preguntas? Yes, as compensation for helping me. You don't have any questions? I put you into a deep sleep and then reawakened you. Abandoned you at the space station, then lured you to the Xianzhou. I owe you an explanation or two. Don't you want to know? Ahora lo Don't dices. rush. We still have time. Think about it first and ask when you're ready. One rule, though. Please don't ask anything boring. Más preguntas aburridas. Let's play truth and lies.
Esto It's a mentira. game I play with Silverwolf all the time. Kinda psychological. Both sides ask each other 2 questions, then give 1 true answer and 1 false answer each. So, one of my answers will be true, the other will be false. As for which is which, that's up to the asker to make the call. We don't have much time. Let's do 2 rounds to start. You ask me 2 questions, and you'll also have to answer 2 of mine. But remember, 1 truth, 1 lie. Y siempre las cosas son Oh, verdad. that's not allowed. The game only works when both sides follow the rules, and I'll be none the wiser if you break them. Deja que la moral te guíe. Let morality be your guide. But I give you my word. I will abide by the rule of 1 truth, 1 lie. I'll go first to give you a demo. Oh, don't be nervous. The first question is quite trivial. You can tell the truth or tell a lie. It's the second question where the game gets interesting. My first question is, what do you think about me? Huh? What do I think about Kafka? How should I answer? If I tell the truth, I have to lie the next time, and vice versa. Or I could just cheat. Is that really an option? Vamos a mentir. Vamos a decirlo, la verdad. Better to tell it like it is. Verdad, te odio. Verdad, me caes mal. No me importas. Creo que eres una buena persona. Me agradas. Yo le he dicho que me agrada. O sea, me agradas. Lo siento. Es que Kafka... A mí si me dice asalta un banco, yo asalto el banco. A ver, no, realmente no, pero depende. Depende. Realmente no, pero depende. Es que es Kafka. Sí. ¿Cómo que tenemos que pausar el juego? ¿Y si intento comentarlo para que se vaya? No matter how hard you try. This conflict is inevitable. It's destiny. Bueno, yo voy a intentarlo entonces. Hola. Hemos recibido una orden para capturar a ese criminal. Baja el arma y ríndete. ¿Cómo debería responder? Engañar a los 5 caballeros. Solo puedo engañar a los 5 caballeros y distraerlos. Despierta el jardín de los recuerdos, está robando tu memoria. ¿A quién se lo preguntas? A Cora. Cora, te están haciendo preguntas. Ah, voy. Que estaba centrado en la batalla. Quiero engañarte, pero no sé cómo hacerlo. Llegan tarde, la persona que buscan se fue por allá. Bueno, pues nada. ¿Qué cuánto mido yo? A ver. Entre unos 77 y unos 80. Sé que mido casi un 80, o sea. Sí, a Kerly eres enano. Ya lo sabemos, no te preocupes. Pero a ver, es que yo soy muy alta, no me fastidies. Si a mí de pequeño me decían que valía para modelo y yo en plan de no. Me siento bicho, dice. ¿Qué? Yo también soy enano. Pero estamos hablando de ti. No puedo darte ánimos en una cosa que no se puede decir lo contrario. This conflict is inevitable because the other possibilities don't exist. I need to use the Spirit Whisper on Blade again, but let's play another round first.
Have you thought of your question? Come to me when you're ready. I can wait. A ver, ¿qué pregunta le hacemos? Le he dado a la G sin querer. The game continues. Your turn. So, I get 2 questions, only one of which Kafka will answer truthfully. But I won't know which answer is which. What should I ask? A ver, ¿qué le preguntamos? ¿Sobre ella? ¿Sobre mí mismo o sobre Blade? Yo pregunto sobre mí mismo. Y de ahí tienes 3 opciones. A ver, chat, ¿qué le preguntamos a Kafka? Sí, diles a ellos, así yo voy haciendo otras diferentes si quiere. Yo le he preguntado por mí, tipo, quiero preguntar por mí. ¿Por Blade o por Kafka? Sobre mí, dice... Ah, también Blade. puede sobre mí. Pues le vamos a dar por Blade, pues. Blade. Yo voy He por... seems to know Dan Hong. I don't understand the Me connection. encanta que Maybe I can learn the truth from lo Kafka. primero que piense es... Parece que Blade conoce a Dangen. Piensa en Dangen antes que en cualquier otro, ¿eh? Eso es lo único que voy a decir. Le preguntamos quién es Blade o cuál es su relación entre Blade y Dangen. Yo voto por la segunda. ¿Vosotros por cuál votáis, chat? La segunda, perfecto. Me responde una persona, pero yo me fío de esa persona. Apparently, they used to be good friends. Well, good friends who were bad Sí, buenos friends. amigos les hacían daño. Blady forgot nearly everything, so he doesn't remember it well. Together they did something bad. Something terrible. It led to horrific consequences. That's the information I managed to piece together. Blady refused to tell me the details. No matter what she says, she looks like she's got something up her sleeve. I can't tell what's true and what isn't. ¿Y a ti qué te ha respondido, Core? I see the look on your A mí me ha face. dicho que somos Don't un bother cuerpo asking. I artificial, can't tell you if an el answer cual ha is sido true or not. diseñado para tener Make el your best estelarón guess and dentro. choose your next Y que question ella based fue la on that encargada answer. de que antes de That's the que name of the Erta game. decidiera usarme, de Your enseñarme next todo question lo que proves tenía que interesting. hacer y que borró esos recuerdos de mi cabeza. Es que podría Eso ser es. perfectamente. Sí, o sea, es The que, rules of this game are like reality. We all think we have es que eso infinite suena bastante verdad, solo con lo que nos Really hemos visto analyze it, nosotros. you could count them on your Y lo de Blade fingers. también, o sea... Every question and answer Terrible is todo. constrained by previous choices. The future is like a labyrinth. Every divergence is merely an inducement. There is only one real path. El futuro está predeterminado. No, but what is predetermined is the future that has value. El futuro que tiene If you valores. don't believe me, Curioso. try it for yourself. Soon we will face another battle. Can you change that possibility? ¿Podemos cambiar esa posibilidad? No sé, vamos a comprobar. That was... Hey, stop right there. The wind? No parece que podamos cambiar esa posibilidad. Por eso me dejan pegarme contra bichos. A ver. Combat is a series of precise machinations. One at a time. Time to twirl! Time to settle your accounts. No hay realmente. Let's go. Podría hacer eso. You won't get away. Time to twirl! Eternal sleep. Me encanta cómo he hecho este, pero nadie es débil a eso.
Pero me van a hacer dañito. Time for a detailed overhaul. You won't get away. Time to twirl! It's gonna hurt. Allow me to see you off. Receive divinity. Much better. That which is seized must be repaid. Let's make it quick. About this. Ay, no le he derrotado. Qué mal. Yo pensaba que le iba a derrotar. Major. Bueno. Reach the end of the story in your own way. Prueba del equilibrio. Vaya. Nice. He subido a nivel 40. That was. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Time to twirl! I have something for you. Come one, come all. Pity, you chose the wrong enemy. Abyss flower, bloom. Much better. Let's go. A moment's excitement, nothing more. Me encanta porque la idea era intentar evitar pelear. Pero yo me he cargado a los dos igualmente. Well, you're doing a great job. The future is still clear. The real test lies ahead. The young swordmaster of the Cloud Knights. He will not be an easy foe. Until then, let's continue our game. It's my turn again. Second question. A ver, a preguntarle... No. What kind of question is that? Ah, le voy a preguntar sobre ella. Me apetece. She'd know the answer to that one. As for whether I'd want to, it seems obvious to me. No quiero volver a ver a Kafka, tengo que mentir. I don't want to deal with this lady again. So, my answer is... Joder, no quiero volver a ver. Okay, I'm done asking. What a surprise. I can't. Yo no sé cuál es la de verdad y cuál es la de mentira. Mantener eso. It's your turn to ask a question. Come see me when you're ready. Venga, ya estoy listo. No hace falta. ¿Por qué no me haces directamente las cosas? Question. Surprise me. I don't know if Kafka was telling the truth in the previous question, but one thing's certain. For this question, she'll have to answer according to the rules. Should I venture into a whole new topic? Preguntar sobre un tema nuevo. Kafka wants me to surprise her. Let's try this on for size. 1 más 1 es 2, ¿no? Tengo que hacerle esta pregunta. Lo siento mucho. Tengo que hacerle la de 1 más 1 es 2. Porque le da nuevos temas. Y una de las preguntas es 1 más 1 es 2, ¿no? necesito hacer esa pregunta. Es una necesidad vital. Wrong. Very clever. But was it worth sacrificing a question to determine whether the last answer was Lo que nos dijo sobre Vlad claramente era clear. La primera pregunta es la que te dice de verdad. Que es verdad, ¿no? Sí.
Stellaron hunters. The General was merciful enough to let you live, but you haven't shown the slightest bit of gratitude. Why are you here? Por respuestas. Because he was struck by my spirit whisper. My powers of suggestion are capable of convincing people to accept my orders. Mi cara de... Without a second thought. Defeat this little boy and your mission is over. You witch! Pues nada, nos toca enfrentarnos a él. Jolín, pues no tengo el equipo bueno para enfrentarme a ti, A mí está dando un poquito por culo. No. Rules are made to be broken. And you're supposed to be stronger? Allow me to see you off. You're all in on it. Receive divinity. Much obliged. Eternal sleep is not the dead will return. Ah, mira, son débiles. That which is seized must be repaid. You won't get away. Time to twirl! Come one, come all. Abyss flower, bloom. Let's go. How about this? Punish evil. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. Ay, de verdad. Qué asquito me dan las espaditas, hay que despejar las espaditas primero. Sí, a mí me está dando un poquito por culo. Bueno, si rompes las espadas, te le haces daño a él también. Sí. Dentro de lo que cabe. Y aquí volvemos con el codo de la basura de fondo. Siempre a estas horas es cuando... ¿Qué horas más bonitas para venir, no? Casi las 12 de la noche. Receive divinity. Much better. Let's make it quick. Rules are made to be broken. A ver, todo lo que cabe es bastante viable. Sí. Además tiene un diseño precioso. Los hostias pobres. Bloom. Eternal sleep is not the dead will return. That which is seized must be repaid. Yes. What are you looking at? Pity you chose the What about this? nothing major. Sword, heed me. Vale, pues han vuelto las malditas espaditas de mierda. ¡Oh, qué daño! Me deja al ángel en rojo. Buah, buah, buah. Y encima no sabes la debilidad de las espaditas. Me lo mata. Hasta que no le das con una... ¡Por Dios! Me queda la protagonista y lo hacha. No me lo puedo creer.
Ánimo, tú puedes. Dios. Receive divinity. Much better. Time to twirl! You're all in on it. Uy, que no ataquen a Caterina, que no ataquen a Caterina, que no ataquen a Caterina. Vale, perfecto. Combat is a series of precise Ever see a diamond this big? Oh, it's all you! Normal. Por fin. Time to twirl! One at a time. You must be honored to meet me. Wow. Maybe you can keep it down? Time to twirl! Punish evil. Van a matar a Caterina ahora. I'm just warming up. No, me lo ha congelado, no. Eternal Eso no se sleep hace. is not the end. The dead will return. Vale, perfecto. Rules are made to be broken. Connection love. Sí, se veía venir. Vale, pues. Abyss flower, bloom. Much obliged. That which is seized must be repaid. Time for a detailed overhaul. Receive Vale, se va a curar así. divinity. Let's go. My blade levels armies. Nothing You major. got a lot of nerve. Allow me to see you off. Eternal sleep is not the dead will return. One at a time. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its La desire. ulti, siempre que venga la ulti, se tira la ulti. No exception. Come get me. Vale, otra vez las espaditas. Vale. Combat is a series of precise machinations. Come one, come all. Vale, ninguna de esas dos tiene debilidad por eso. You chose the wrong Vamos a abyss acelerar. flower, bloom. Much better. El tercer camino. No, ese es... Receive Bueno, divinity. perfecto. You're all in on it. Eternal sleep is not the dead will ¿Alguno será débil a esto? Veremos. Sí, dos de ellos son débiles. That which is seized must be repaid. You won't get away. Batter up. Rules are made to be broken. Decisive strike. Punish evil. Me queda un 17%. Malo será no conseguirlo. Just warming up. Time for a detailed overhaul. Allow me to see you off. Abyss flower, bloom. Let's make it quick. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Ya me queda solo el 15%. Receive divinity. Much better.
My blade levels armies. Abyss flower, bloom. Eternal sleep is not the end. The dead will return. That which is seized must be repaid. Let's go. Ya está, derrotado. I failed. ¿Qué tal vas tú, Cora? Yo ya le derroté. Perfecto. Kafka usa encantador de espíritu sobre Yankee y le pide que se marche. Luego suspira con él. If it weren't for you, that kid would have had me and Blade in the shackling prison in no time. Of course, Sam and Silverwolf would have broken us out, but Blady would have been gravely injured, and our relationship with the Cienjo would have been damaged beyond repair. If possible, I'd like to avoid that kind of future at all costs. Can I leave now? Yes, the Mara in you is temporarily suppressed. No sé cuánto So tiempo long as you llevamos. avoid overstimulation and familiar faces, you shouldn't have a problem. Wait, you're not leaving? ¿Qué has dicho, Cora? I am sorry, Que no sé Kafka. cuánto tiempo llevamos directo. There is a person. Llevamos 1 hora y 35 minutos. Greatly indebted. I must see them. Then it's in your hands. ¿Quieres hacer algo Elio más hoy? didn't say anything about what happens next. Pues como quieras, ¿no? Thank you for coming to my aid. A ver, I yo estoy un appreciate poco it. cansada. O sea, Our paths will cross again. Pues espera que termine de hablar con Kafka, vale. sí, sí, sí. I remember you. ¿Qué? You once followed Kafka, didn't you? There was a time when she was on a mission. You were next to her. I remember. I've yet to see anyone follow her for as long as you did, and live to tell the tale. ¿Quieres decir eso también? Every Stellaron hunter has a deal with Elio. I do not know the nature of those deals, but I do know that Kafka and I agreed to take orders from Elio. She must have sought something extraordinary. Everything she does comes at a great cost. She will have done many things to keep you alive until now, young one. Complicado, libre albedrío. Bueno. Uy, Dungeon me ha escrito. Si no estás libre, hay lugar que me gustaría invitarte. ¿Qué pasó? ¿Invitarme tan formal? ¿Lo de qué pasó a invitarme tan formal? No entiendo nada con relación. Quiero conocer al actual gran maestro de los... esto suena interesante. Dinjara del Wofu. Necesito aclarar algunas cosas del pasado para saber qué hacer ahora. Y conversar lo ocurrido en mi vida pasada. Entonces me quedaré hasta el final. Está bien, estaré aquí si me necesitas. Muchas gracias. Nos vemos en el pabellón Similija del Santo de la Salud. Uy, yo creo que el próximo día vamos a hacer la de Dungeon. Sí, tenemos un montón de esto de acompañante, o sea... De Dungeon he dicho. Sí, que el server de Dungeon, o sea, me estás viendo, o sea, me estás diciendo de no hacer una misión de acompañante con Dungeon, o sea... Por eso digo, vamos con tus obsesiones. Primero Kafka, ahora Pero Dungeon. ya los jueves. Sí, pero el próximo día, el jueves sí. El próximo día, Dungeon, o sea... y ya luego nos lo plantearemos cuál será el siguiente. Sí. Pero es que vamos... De todos modos tengo que ir a curar, porque me han muerto varios. Bueno, nos vamos a despedir el vídeo. Sí. Vale, Es que estoy muy cansada este fin de semana, la verdad. Estoy muy cansada y encima tengo que madrugar. O sea, si no, estaría un ratito más, pero... Bueno. ¿Por qué?
Espera un momento, porque esto... Ah, vale, me manda a hacer la prueba de equilibrio. Digo, porque me está señalando algo de misión principal. Y es la prueba de equilibrio, vale. Nada. Pues ya estaría entonces. Pues nada. Yo creo que hasta aquí, ¿no, Silo? Pues hasta aquí sí, yo ya tengo la pantalla de despedida. Estoy esperando a que te despidas. Vale, pues yo me despido. Es que me he quedado atontada por el hecho de que me salía algo de que me llevaba a un sitio de la misión principal y no, lo que me lleva es lo de para subir el rango del mundo, por así decirlo. Pero bueno, pues nada. Nos vemos el jueves con Honkai y no sé qué el resto que tendrás tú. Eso, el resto es de Silo. Es solo suyo. Así que gracias por vernos, por acompañarnos este ratito. Y Ana, chao, chao. Chao, chao.